Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalabho Girivadhatari Gopi Janabalabho Girivadhatari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiro Ono Chari Yamuna Tiro Ono Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabho Girivadhatari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Om Vishnupada Paramahansa Parivachakacharya Stitara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Goswami Shlesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivachakacharya Stitara Sata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamun Mai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Shrimad Bhagavatam Grantaraj Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Samapeta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 It's okay. So, reading from the Shrimad Bhagavatam. Okay, I hope I can do this. 1 second. I can read this here. Okay. 62, 7, and 8. Oh, 6, 7, and 8. No. The verses are 7 and 8. 7 and 8. Yes. And the chapter is 62, and the number 8 is on the board. Okay. Good. So we'll read just 7, and then 8 we'll chant together. Мы сегодня с вами читаем из 10-й песни 62 главы, стихи 7 и 8. 8 у нас на доске, 7 Прабху прочитает, и 8 мы прочитаем вместе. Kandutya nibritaya dhurbhir yoyutsur dig gajan aham adyayam chananayan adrin Bhitastepi pradudruvo.
О изначальный властелин, желая сразиться со слонами, которые управляют сторонами света, я отправился к ним, по пути стирая в порошок горы своими руками, чесавшимися от желания сражаться. Однако даже эти могучие слоны испугались и убежали от меня. I'll also read in English. Eager to fight with the elephants, who ruled the directions, O primeval Lord, I went forth, pulverizing mountains with my arms, which were itching for battle. But even those great elephants fled in fear. So now we'll do text 8. Takshrutva Bhagavan Krudha. Hold on, let me get to here. It's easier for me to read on this. Ketus te bhajyate yada tvadarpagnam bhaven mudha sangyugam matsamenate Tachrutva Bhagavan Krudha Ketuste bhajyate yada Tvadarpagnam bhaven mudha Sangyugam matsamhenate. Others? Tachrutva Bhagavan Krudha Tachrutva Bhagavan Krudha Ketuste bhajate yada Tvadarpagnam bhaven mudha Samyugamat samenate. Tachrutva Bhagavan Krudha Ketuste bhajate yada Tvadarpagnam bhaven mudha Samyugamat samenate. Tachrutva Bhagavan Krudha Ketuste bhajate yada Tvadarpagnam bhaven mudha Samyugamat samenate. Ladies. Ketuste bhajate yada Tvadarpagnam bhavenam mudham Samyugamat samenate. Tachrutva Bhagavan Krudha Ketuste bhajate yada Tvam darpagnam bhavin mudha Samyugamat samenate. We'll do the synonyms in Russian. Tat. Это. Shrutva. Услышав. Bhagavan. Господь. Krudaha. Разгневанный. Ketuhu. Флаг. Te. Твой. Bhajyate. Сломан. Yada. Когда. Tat. Твоя. Darpa. Гордыня. Gnam. Уничтожена. Bhavet. Будет. Mudha. О глупец. Sangyugam. В битве. Mat. Мне.
samena с тем, кто равен te. твоей. Translation. Hearing this, Lord Shiva became angry and replied, "Your flag will be broken, fool, when you have done battle with one who is my equal. That fight will vanquish your conceit." Услышав это, Господь Шива разгневался и ответил ему: «Ах ты, глупец! Твой флаг будет сломан, когда ты сразишься с тем, кто равен мне. Эта битва сокрушит твою гордыню». Purport. Lord Shiva could have immediately chastised Banasura and personally destroyed his pride. But since Banasura had been such a faithful servant of his, Shiva did not do so. Комментарий. Господь Шива мог тут же наказать Банасуру и сам сокрушить его гордыню, но поскольку тот был его верным слугой, Шива не стал этого делать. Om Agyanatya Mrandasya Gyananjana Salakaya Chaksamimitam Jena Tasmai Sri Gurve Namaha Mukam Karoti Bhajam Bhagavataya Kate Kripa. Hare Krishna. Very short purport. Очень короткий комментарий. So what do we talk about? Но очень много что можно сказать по этому поводу. When I'm confronted with these very short purports, then usually I try to find some word И обычно, or words. когда я сталкиваюсь с такими короткими комментариями, я пытаюсь сфокусироваться на одном определенном слове или нескольких словах. In the verses that can be developed and expounded on and explored. В таких стихах можно сфокусироваться на этом слове, чтобы расширить, углубить свое понимание этого стиха. So in this particular verse, I was drawn to the word Bhagavan. В этом конкретном стихе меня привлекло имя Бхагаван. Because why? Why would I be drawn to the word Bhagavan in this particular verse? Почему, как вы думаете, меня притянуло именно к этому слову Бхагаван в этом стихе? Who is being referred to as Bhagavan? Кого в этом стихе называют Бхагаваном? Lord Shiva. Да, Господа Шиву. Now that's not usually who we think of when we think of Bhagavan, right? Обычно мы с вами не думаем, когда называют кого-то Бхагаваном, что это Господь Шива, правильно? For us, Bhagavan means Krishna. Да. Для нас с вами Бхагаван означает Кришна, правильно? And in this particular chapter, Krishna will fight with Shiva. А в этой конкретной главе Шива будет сражаться с Господом Вишну. Is it this chapter or the next chapter? Next chapter. В этой главе или в следующей главе? Да, в следующей главе. So, Bhagavan. There. And it came to me that, well, actually, if we go through the Shrimad Bhagavatam, we find that this term Bhagavan is actually used for many different personalities. И если мы с вами посмотрим на весь Шримад Бхагаватам в перспективе, мы увидим с вами, что слово «Бхагаван» используется, когда называют различных личностей. I didn't have time to go through, but I remember, I think even Narada Muni is referred to as Bhagavan. Я не посмотрел в подробностях, но насколько я помню, даже Нарада Муни называют Бхагаван. So, this is
well, I was thinking this is the beauty and the subtlety of the Sanskrit language. В этом и заключается тонкость и утонченность санскритского языка. How one word, depending on the context, can have many different meanings. Как один стих в зависимости от контекста может иметь столько различных переводов. One of those words which is so familiar to us is Atma. Один из таких слов, которые нам с вами очень хорошо знакомы, это атма. So, depending on the context, Atma can mean the body, Atma can mean the mind, Atma can mean the soul, and Atma can mean the Lord. И в зависимости от того контекста, в котором употребляется слово «атма», оно может означать тело, оно может означать душу, оно может означать ум, а также может означать Господь. Sanskrit is such a contextual language. Санскрит является языком оттенков смысла в контексте. Therefore, unfortunately, it's also very easy to juggle those words. И, к сожалению, это делает его настолько легким в том, чтобы манипулировать смыслом этих слов. I don't think I heard this term word jugglery until I came to Krishna consciousness. Я не думаю, что я слышал это выражение жонглировать словами до тех пор, пока я не присоединился к движению сознания Кришны. Is there a Russian language term? Word jugglery. В русском языке есть название такому процессу, который называется игра слов. Yes. I'm trying to think if there's a common English term. We would say somebody has a way with words. We can say that somebody is. But word jugglery, that was not in my dictionary at least. В английском языке у нас есть общеупотребительное слово, когда мы говорим типа игры слов, но именно вот это выражение жонглировать словами, я такого выражения не знал. But Srila Prabhupada introduced us to this term because of the great amount of such word jugglery when it comes to translating the Sanskrit Vedic literatures. Но Шрила Прабхупада дал нам этот термин, познакомил нас с этим термином, который подразумевает именно жонглирование словами, потому что перевод литературы ведической санскрита полон таких оборотов. One of the most prominent is in the translations of Bhagavad Gita. Один из самых влиятельных примеров такого рода — это переводы Бхагавад-гиты, where the translators, in order to support their impersonal conception of the absolute truth, they juggle the meaning of the simple word me. И таким очень ярким примером тому является то, чтобы ради поддержания своей имперсональной теории переводчики Бхагавад-гиты, они жонглировали простым словом, мисинтерпретировав слово «я». Now, I haven't counted, but I wouldn't be surprised if the most common word in Bhagavad Gita is me. Я, конечно же, не считал, но я уверен, что, скорее всего, в Бхагавад-гите самое часто встречающееся слово — это «я», «мам» или «мне», и такого рода, показывающее на меня. Because Krishna is speaking, and he's continuously speaking about I and me, isn't it? И Кришна продолжает там свой диалог, и он постоянно говорит «я», «мне», «моё». But the word jugglers, they tell us that when Krishna says me, he doesn't mean me. He means me as you are me, and
I am me, and you are me, and we are all together. Right? What is that song? И на самом деле они интерпретируют это таким образом, что когда Кришна говорит «я», он не говорит, что «я» — это «я», он говорит, что «я» — это ты есть «я», мы все вместе. Как там эта песня поется? I think I got it right. I am you, you are me, and we are all together, isn't it? Знаете такую песню? «Я есть ты есть я, Before мы your все time. вместе». Это было до вашего рождения, конечно, песня старая. Extra points if you know who. Я вам дам экстра баллы за то, что кто знает эту песню и скажет мне, кто ее пел. My sister and I were just talking yesterday. She was reading about the Maharishi Mahesh Yogi, and the time that the Beatles spent with him in Rishikesh. И вчера я разговаривала со своей сестрой, и она рассказывала мне, что она читает книгу о том, когда Махариши йоги, Махариши его звали, как он проводил время с Beatles, в то время они приехали к нему в Ришикеш. And we were both reflecting on that song that I think must have come out of those encounters. И мы с ней оба обратили внимание именно на эту песню. Скорее всего, она была продуктом их взаимоотношений в этот момент. So similarly, this word Bhagavan in this context is referring to Shiva. Подобным же образом в этом стихе слово «Бхагаван» им называют Шиву. So one could then begin to speculate that, well, Shiva is also Bhagavan, same as Krishna. Поэтому мы можем начать рассуждать, что раз Шиву называют Бхагаван, то он такой же, равный Кришне. And the verse goes even further because Bhagavan, Shiva, describes that the person who will come to defeat is equal to me. И даже больше можно из этого стиха почерпнуть, когда Бхагаван Шива говорит, что ты будешь сражаться с тем, кто равен мне. I'm thinking that Sukadeva is sort of setting things up here a little bit. На мой взгляд, Шукадева Госвами здесь готовит ловушку. In order to illustrate that although Lord Shiva is Bhagavan, he's not Bhagavan. Для того, чтобы продемонстрировать, что несмотря на то, что Господь Шива, он Бхагаван, он все же не Бхагаван. Earlier, Bhanasura addresses him as the supreme controller. До этого Банасура в обращении к нему говорит, что он верховный контролирующий. And there are many places in the Vedic literature that describe Shiva as the supreme. И есть очень много аспектов, описанных в ведической литературе, которые называют Шиву высшей истиной. We were in Gaya recently, and the verse there also is talking about Lord Shiva. Мы недавно были в Гае, и там также было много стихов, которые говорят именно о Господе Шиве. And so we were reflecting on various ways that the devotees of Lord Shiva consider him to be the supreme. И мы задумались, обсудили многие моменты, в которых становится понятно, что преданные Господа Шивы считают его верховной личностью. And one that I found really, really interesting for me was in respect of liberation. И один из основных моментов, который именно для меня был близок и интересен, это то, что когда речь заходит об освобождении. And so I'm not exactly sure which shastra or how this comes, but the devotees of Lord Shiva, they proclaim that, well, Vishnu can give 4 kinds of liberation. He can give... Go ahead.
Преданные Господа Шивы провозглашают, что Господь Шива что Вишну может дать 4 вида освобождения. He can give the liberation of having a form like him. Он может дать вам освобождение, даровав вам форму, подобную его. On living on his planet. Или вы сможете жить на его планете. Shashti, Sarupya, Samipya and Salokya. So having his opulence. Вы можете получить его достояние. And one more. What was И еще одна. His form, his opulence, his planet. Его форму, его планету и его богатство. И что еще? His association. Его общение с ним. So, but Lord Shiva, he can give Sayuja. Но Господь Шива может дать Сауджию. He can give Kaivalya Mukti. Он может дать вам Кайвалья Мукти. He's the greatest. Он величайший. I said, really? Серьезно? We're totally the opposite. Что является полной противоположностью нашим выводам, правильно? For us, the lowest, not even, we consider it to be worse than material life is Kaivalya Mukti. Для нас это считается самой низкой, самой ужасной вещью, которая может случиться в материальной жизни. Это Кайвалья Мукти, освобождение. But this is, we learn from the Srimad Bhagavatam how when Gopakumar is making his journey, he reaches, he learns of Mukti and he goes to Maheshdam. Из Брихад Бхагаватамриты мы можем с вами подчеркнуть, как Гопкумара путешествует, как описывается, как он переходит из одного состояния в другое, и как он достигает, услышав об освобождении, он достигает Махешдхаму. So although we know that ultimately everything is Krishna's power, but Shiva particularly handles this form of liberation. He comes as Shankaracharya. He's yes, okay. Несмотря на то, что мы с вами знаем, что Кришна является источником всего могущества, мы знаем, что Господь Шива играет особую роль. Он берет на себя вот это освобождение именно кайвальям, приходя в форме Шанкарачарьи и так далее. So this chapter and the following chapter will help us better understand the context of Lord Shiva's relationship with Krishna. И эта глава и следующая глава поможет нам с вами больше понять в контекст, в котором здесь Господа Шиву называют Бхагаван. So another word that I was thinking what to speak about in these verses, is in the previous verse. Другое слово, которое меня тоже очень сильно заинтересовало, оно в предыдущем стихе. So, the previous verse describes Banasura's attempts to exercise his great strength. Предыдущий стих имеет непосредственное описание того, как Банасура проявлял свою силу. So, it begins with a word that I thought supplied some interesting discussion. И он начинается со слова, которое, я считаю, стоит обсудить. It begins kandutya with itching. Здесь это слово кандутья, зуд. So itching is an interesting sensation. Зуд, почесаться, желание почесаться, интересная вещь. We all have much experience with itching. У всех у нас есть опыт того, когда что-то чешется. There's another place where this same word kandutya is used in the Bhagavatam in a
a verse that we're quite familiar with. Let's see if I can find it. В Шримад Бхагаватам это слово употребляется еще в одном очень известном стихе. Постараюсь его вам сейчас найти. And this is in Canto 7, 9:45, where Prahlad is speaking. And famous verse. Это известный стих, который произносит Прахлада Махарадж, 7.9.45. Yan maitunadi grihame, grihame sukham hituchtam, kandutyanena karayor iva dukha dukkam. So, this same word, kandu in the verse from today is, I think, kanduta, and here is kanduyanena, itching, kanduya. То же самое слово, которое в сегодняшнем стихе кандутия, здесь кандуньяменам, чесаться. Can I read the translation of the? Yes, I will also read it. Let me read it first. So sex life, maitunadi, is compared to the rubbing of two hands to relieve an itch. Grihamedis, so-called grihastas, who have no spiritual knowledge, think that this itching is the greatest platform of happiness, although actually it is a source of distress. The kripanas, the fools, here we get the fools also. We had the mudha of Banasura, now we have the mudas here. The fools who are just the opposite of Brahmins are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. Those who are dhira, however, who are sober and who tolerate this itching, are not subjected to the sufferings of fools and rascals. В русском языке написано «предаваться плотским удовольствиям», в английском говорится «предаваться сексуальному удовлетворению». Все равно, что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грехометхи, так называемые грехастхи, лишенные духовного знания, считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, это то же самое слово. Здесь используется крипаны, а в нашем сегодняшнем стихе используется слово мудха, глупцы. Будучи полной противоположностью браманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Дхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев. So Banasura was itching. He was itching to fight his arms. The use of that term is used to describe a feeling that is, I must satisfy. I'm itching. I got to do something. We all have had this experience. Итак, Банасура здесь описывается, что у него чесались руки, чтобы ввязаться в битву. Мы все с вами испытывали это ощущение, когда абсолютно ты должен что-то сделать, у тебя так сильно чешется. So Banasura, because of his itching to fight, to use his out of his pride and his strength, he went so far as to even challenge Shiva. It doesn't say it here, but Shiva is reacting because in so many words, Banasura is saying, let's fight. Итак, Банасура... You're the only one. Итак, Банасура здесь описывается, насколько у него чесались руки, чтобы с кем-то сразиться. Из-за своей гордости, из-за своей силы он даже бросил вызов Шиве. Здесь напрямую не говорится, что он бросает ему вызов, но в принципе смотрит он на него и говорит: «Ты только тот, кто может удовлетворить это мое желание воевать, давай сражаться». Of course, Lord Shiva, who is sober, who is dhira, responded. Although he was angry, he said, I won't do this because it's not actually appropriate for me to fight with you, being you're my servant.
И здесь Господь Шива, будучи трезвомыслящим, будучи собранным, говорит ему очень серьезно о том, что я не буду с тобой воевать, потому что это неправильная позиция для меня. Почему? Потому что ты являешься моим слугой. But my master, he will take care of you. Но мой господин, он о тебе позаботится. So we all have this experience, the physical itching, but we also have the experience of the nature of material enjoyments. Каждый из нас знает об этом ощущении, когда что-то чешется. Каждый из нас испытывал материальное удовольствие. How by contemplation, by attraction, an itch develops in us. Как, рассуждая о них, задумываясь о них, как размышляя, как это воплотить, в нас с вами проявляется этот зуд, просыпается. A mental itch. Вначале это умственная чесотка, A emotional itch. эмоциональная чесотка. And we think, if I can bring myself together with the object that has caused this itching, and I can, like described here, the rubbing of those hands and scratch the itch, I'll be happy. И мы думаем, что если мне удастся подтянуть этот объект моего желания почесаться ко мне поближе, и я смогу соприкоснуться с ним, то, как здесь описывается, потирая руки одну об другую, я смогу стать счастливым, обретя это ощущение того, что я почесался. When these itching sensations arrive, they feel, it feels like pain. There's a pain that needs to be countered. Когда у вас что-то чешется, это ощущение, оно приходит вместе с ощущением какой-то боли серьезной, что нужно обязательно почесать, нужно избавиться от этой боли. The pain of material desire, the pain of want, of wanting and needing something that propels us to go after these objects of our sense enjoyment. Это боль материального желания, боль желания удовлетворить свое вот это ощущение, что что-то чешется. Это подталкивает нас с вами отправиться и удовлетворить свое материальное желание. And then as soon as we can satisfy that itch and we scratch it, but then when we stop, he comes back. И как только мы с вами наконец-таки заполучили этот объект, и мы с вами смогли почесаться и удовлетворить это ощущение того, что что-то чесалось, мы получаем небольшое послабление, но потом это ощущение, что надо почесаться, опять оно возвращается. Sometimes even worse. А бывает так, что еще хуже чешется. And sometimes we scratch so much that we break our skin. А бывает так, что мы расчесываем нашу кожу до крови. So our attempts to enjoy, that's the example is being given here, that our attempts to enjoy our senses may give some immediate pleasure, but then they give us more distress. Наши попытки с вами того, чтобы удовлетворить свои чувства, здесь описывается, что они могут дать нам сразу же немедленное какое-то наслаждение, но дают нам еще больше трудностей и сложностей после того, как мы добились своего. Therefore, all throughout our scriptures, again and again and again and again, we're asked to tolerate. Поэтому во всех наших священных писаниях опять и опять нам говорят о том, что мы должны с вами проявлять терпение по отношению к этому зуду. Somehow or other, we have to learn how to tolerate the demands of our senses. Тем или иным путем мы должны с вами научиться тому, как терпеть эти позывы наших чувств, импульсы.
In the beginning, it's practically, we have to force ourselves, right? Когда мы только начинаем, нам приходится заставлять себя так же. I'm sure you've had this experience. You're itching, and there's some itch, and you're scratching it, and no. Я уверен, что у вас есть такой опыт, когда у вас что-то чешется, и вы говорите себе: перестань сейчас же чесать. So, in the beginning of our devotional life, we have to withdraw, we have to tolerate. The toleration is difficult because the desire is strong, and we have to use mental power in order to tolerate. В самом начале эти желания, они настолько сильные, желания наших чувств, что мы должны заставлять себя, используя всю свою моральную силу, чтобы вытерпеть эти позывы наших чувств. The yogis, they practice this tolerance to such a great degree that we can hardly conceive of. Йоги, они, Mystic мистические йоги, они проявляют настолько силу воли в своей практике, которую нам с вами даже и не снилось. A friend of mine was describing one yogi community that he has some, anyway, there's some connection. And the guru in that community, during the summertime, the top of the summer, he sits down in the middle of fires. He builds a circle of fire and sits in the middle. Один из моих друзей описывал для меня, он был в такой коммуне, где живут йоги, и он сказал, что глава этой, значит, йогической общины во время, прямо вот посередине лета, в самую жару, он разжигает костры по кругу и садится в центр разожженных костров. The temperature is already 45 or 50, and now he's surrounded by fires, and he's sitting there. Температура уже очень высокая, потому что жара — это лето, а он еще и разжигает вокруг себя костры и садится посредине. This is his developing his strength of mental power. Так, он развивает в себе силу воли. I'm not suggesting any of you attempt any of this. Я ни в коем случае не советую никому из вас попытаться таким образом ее развивать. Because Prabhupada has given us a different path towards toleration of the urges of the senses. Потому что Шрила Прабхупада дал нам с вами другой путь для того, как добиться терпимости по отношению к своим чувствам. And that is the path of developing our spiritual desire. И этот путь предполагает, что мы с вами разовьем наши духовные желания. We should actually want to be itching for Krishna. На самом деле мы должны хотеть с вами, чтобы у нас с вами чесалось добраться до Кришны. If we can develop that itch, Если мы сможем с вами такую чесотку в себе развить, that automatically draws us into devotional life, это автоматически будет тянуть нас с вами в духовную жизнь. then we will be successful. We can easily tolerate the itches of the material world. Так мы с вами добьемся успеха и очень с легкостью будем с вами терпеть все эти чесотки материального мира. Srila Prabhupada used another analogy with the itching sensation. Шрила Прабхупада использовал еще одну интересную аналогию, когда он описывал это ощущение, что что-то чешется. In a very different context. И это использовалось в отличном от сегодняшнего контексте. Let's see if I can find it. Сейчас постараюсь найти. So he's talking, this is a conversation
I think in New York, it must be, I'll lose my space, early days. Эта беседа описана, похоже, проходила в Нью-Йорке в ранние годы нашего движения. So there's a young lady in the audience. В аудитории присутствует молодая девушка. And she asks, do you say that God has nothing to do? Она задает вопрос, она говорит, вы хотите сказать, что Богу нечего делать? And Prabhupada says, yes. И Шрила Прабхупада отвечает ей утвердительно, да. And the lady, but he has lots of energies and Prabhupada said, yes. Но у него же столько энергии. И Шрила Прабхупада отвечает ей, And да. she says, it is the energy that creates beautiful things. Prabhupada, yes. Это же энергия, его энергия, она создает столько красивых вещей. Шрила Прабхупада отвечает, да. This must be a devotee. Должно быть преданное с ним And she says, разговаривать. well, how is the energy ordered? Prabhupada, how is the energy is ordered? How is it that they're both roses? И она говорит ему, как же энергия, под чьим управлением, под чьим приказом она создает, например, розы. And this is his response. Very interesting. И это его ответ, очень интересно. Well, that energy is so perfect. Just like you are feeling some itching. Шрила Прабхупада говорит ей, эта энергия, она настолько полна совершенства, что подобно тому, как вы сейчас чувствуете, что у вас что-то чешется, You want to itch it, meaning scratch. и вы хотите почесаться, Immediately hand goes. сразу же ваша рука тянется к этому месту, правильно? Immediately, I mean, if I Сразу же. Правильно? just automatically, the hand goes. Автоматически рука тянется к этому месту почесать. It does not require that you have to train the hand to itch it. Вам не требуется тренировать свою руку, чтобы почесать. So you have got such energy. У вас также есть эта энергия. So just imagine, Просто представьте себе, he's complete. он полон, He's full. он наполнен. How much his energy is perfect. Насколько его энергия совершенна. He doesn't require, immediately he desires. Ему не нужно от нее что-то требовать, он просто желает. Just like in Bible it is said, God said, let there be creation. Immediately there was creation. Точно так же, как в Библии говорится, да будет свет. Как только Господь пожелал, чтобы творение проявилось, оно сразу же проявилось. So his energy is so perfect that he wanted to see this material cosmic manifestation. Immediately there was. Можете себе представить, насколько совершенна его энергия. Как только он пожелал, чтобы проявилось это космическое творение, сразу же вот оно. Are we saying that this is the result of Krishna's itch? Krishna had an itch. Можно даже сказать, что все окружающее нас является просто тем, что Кришне захотелось почесаться. Бум, и все проявилось. Он, конечно, так не говорит, но... So his energy is so perfect. But because we haven't got such energy, we think this is all illusion or fictitious or something like that. Его энергия, она настолько совершенна, но для нас с вами мы думаем, так как мы не обладаем такой энергией, мы думаем, что все это мифология и история. So, another context. Совсем в другом контексте употребляется. That when we develop the spiritual itch, the itch to serve. Поэтому, когда мы с вами разовьем в себе это желание почесать духовную чесотку, это будет желание служить. Then that will result in the manifestation of the energies and the
activities required for that service. And instead of pain, we will receive the greatest pleasure. И когда мы с вами разовьем такое желание в себе, это проявит вокруг нас все эти энергии и события, которые дадут нам возможность удовлетворить это желание почесаться, и вместо боли мы с вами получим величайшее удовлетворение. So let's not be like Banasura, itching to enjoy this world, but let's be devotees, and let's develop that such a strong desire that we must engage in devotional service. Давайте не будем с вами как Банасура, чтобы у нас руки чесались к наслаждению этим материальным миром. Давайте будем преданными, чтобы у нас с вами чесалось желание совершать преданное служение. That when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, that instead of the mind going to the itches of this world, it will be drawn fully into the holy names. Чтобы, когда мы с вами повторяем святое имя, вместо того, чтобы наш ум влекло к чесоткам этого мира, пускай его влечет только полностью к святому имени. Thank you very much, Hare Krishna. Большое спасибо. Thank you, Srila Prabhupada. So I think we can take a couple questions. Могу пару вопросов ответить. Or comments. Yes. This is not a question. This is like I remembered you talk about these itchings, and I remembered like Atmatatva Prabhu also. Oh, yeah. Srila Prabhupada's disciple, your spiritual brother, told the story how Srila Prabhupada told personally to him one thing. He didn't itch at that moment. He was Mayavadi sannyasi that time. And Srila Prabhupada, maybe it was after initiation, he looked at him and told, you have some itch, Yes. and you itchy, still itching, you again itching, then blood coming. But I don't remember exact word, but Srila Prabhupada told, this is material life, like you itching, blood coming, still itching, and this is a material life. So also very instructive. Blessing. Few times Atmatatva Prabhu told us this story. Yeah. That's what it was just before when he was getting initiated. Yeah. Yeah, thank you. Or at some point, and he was quite embarrassed. Anyway, Hare Krishna. Russian now. И поскольку говорили о чесотке, я вспомнила, как Атмататва Прабху, духовный брат Панчаратный Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, несколько раз, и прям тут у нас тоже он, и в лекциях каких-то, в записях я слышала, рассказывал такую историю, как Шрила Прабхупада, он прям вот перед инициацией это случилось, он вообще Атмататва Прабху был до этого саньяси Майявади, до того, как встретил Прабхупаду. И он, значит, рассказал, как Шрила Прабхупада посмотрел на него, и у него даже ничего не чесалось в этот момент. Он говорит, вот у тебя что-то чешется, ты чешешь, снова чешется, ты снова чешешь, потом уже кровь идет, но все еще хочется почесаться. Вот это материальная жизнь. И вот Атмататва Прабху воспринял это как очень такое серьезное наставление. Хари Кришна. Yes, there's a question there. We have a few minutes. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Вы сказали, что Кришна, он когда желает, все творится. Ну, естественным образом, само собой. И интересно, как в этом процессе учитываются желания вот этих множеств живых существ, которые имеют свое желание, допустим, отличное от Кришны или совпадающее. И как он относится, ну, вообще, вот каков процесс исполнения желаний у преданных и у непреданных с точки зрения Кришны?
Okay. Thank you so much for your lecture. So you have said that when Krishna just desires, everything in the universe becomes manifested. How are the desires of other living beings are considered in this process? Because their desires could be different from Krishna's desires. So how is this mechanism of fulfilling desires of the souls, which are different from Krishna's desires, are fulfilled? And how is it different for devotees and non-devotees, the fulfillment of the desires? So, the way in which Krishna's desires are fulfilled is through his energies. She's talking about is a consideration given to the desires of the... So we are one of those energies. Итак, желания Кришны исполняются посредством его энергии, и мы одна из его энергий. So our specific quality as Krishna's marginal energy И одна из наших с вами отличительных характеристик — это то, что мы его пограничная энергия, which is also there in his internal energy, которая также является частью его внутренней энергии. is we have our own desire. И в этом и отличительная черта, что у нас есть собственные желания. So Krishna's internal energies also have desire. Sri Radha has her desire. Кришнина внутренняя энергия также обладает желаниями. У Рады есть собственные желания. But Krishna's internal energies, the desire of Krishna's internal energy and his desire, they are completely one. Но желание Кришны и желание его внутренней энергии, они полностью совпадают. Это одно, единое целое. There's completely like hand and glove. They serve the same one purpose, mutual love. И они подобны перчатке и руке, то есть они полностью совпадают в том, что их целью является служить и получить в абсолютной любви. That connection between our desires and Krishna's desires should be like that. И связь между нашими желаниями и желанием Кришны должна быть такой. That is his desire, that we have the same desire and we are one together in love. И это его желание, чтобы он и мы, у нас наши желания совпадали, и мы вместе были влюблены друг в друга. But being his tatashta shakti, his marginal energy, we can be drawn. Our desire can move somehow or other, and I don't know how. И будучи татастха шакти, наше с вами желание, я не знаю, как вам описать, но оно в буквальном смысле уплывает и может подвергаться влиянию материальному. And then we enter into a relationship with Krishna's desire, which is different. И тогда мы с вами входим в эту связь между нами и желанием Кришны, которое отлично от желания любви. For example, sometimes the jivas take positions as enemies of Krishna, so that he has someone to fight. Чтобы проиллюстрировать этот момент, мы знаем с вами, что иногда живые существа принимают позицию его врагов, чтобы ему было с кем повоевать. So Krishna often will find a way to bring to use our desire to serve his desire. И Кришна зачастую будет использовать наше желание для того, чтобы удовлетворить свое желание.
But then again, our desires may simply blind us to his desire. Но опять же, мы можем быть ослеплены собственными желаниями, которые заслоняют от нас его желания. And then we have to suffer in this world. И тогда мы подвергаемся страданиям в этом мире. That's not his desire. И это не является его желанием. But he desires free love from us. То, чего он желает, это любовь, направленная на него, не, как сказать, добровольная любовь, направленная на него. So he reluctantly frees us to wander this world. И все же с неохотой, но он отпускает нас бродить по этому миру. But he never leaves us. Но он никогда не оставляет нас. He stays with us, Он остается рядом с нами, waiting ждет, for us to return to him. ждет, чтобы мы вернулись к нему. And he will even take on himself the role of a devotee in order to push us back to him. И он даже делает то, что он принимает на себя роль преданного, чтобы подтолкнуть нас обратно к себе. So there's Krishna's desire and there's Krishna's permission. Есть разница между желанием Кришны и его попущением или позволением. Nothing happens without his permission. Без его разрешения не может произойти ничего. It's his energy. Это его энергия. It's not independent. Nothing is independent. Она не является независимой. Ничего в этом мире не независимо. But just because it's happening to fulfill our desires doesn't mean it's Krishna's desire. Но просто потому, что это попускается для того, чтобы удовлетворить наше желание, это не означает, что это его желание. It's Krishna's desire that we experience our desires so that we may realize we get burned. The Prabhupada gives the example very often of the child in the fire. Таков пример того, что желание Кришны заключается в том, чтобы мы удовлетворили свои желания, чтобы мы с вами получили этот опыт и реализовали то, что часто Шрила Прабхупада приводит этот пример ребенка и огня. That the child wants to touch the fire, and the father saying, no, don't do that. It will hurt. No. Когда ребенок тянется к огню и хочет дотронуться до него, отец говорит: не трогай, тебе будет больно, ты обожжешься, но он хочет. And then finally, you see, he's standing there, he's not, don't go too far. He's going to let him into the light. But, Отец никуда не уходит, он стоит рядом, но он говорит: хорошо, чтобы ты понял, но он будет всегда стоять рядом. Now we are not so fortunate, or let us say that we are not so intelligent, because we burn ourselves again and again and again, and we don't learn. Нам с вами не так повезло, или можно сказать, мы с вами не так умны,
Потому что мы с вами постоянно обжигаемся и продолжаем обжигаться. But still Krishna will never leave us. Несмотря на это, Кришна никогда не оставит нас. Because eventually, by the mercy of devotees, we'll realize that there's no hope. Когда-нибудь, по милости преданных, в конце концов мы с вами осознаем, что надежды нет. We'll give up. И мы, в конце концов, оставим эти попытки. Eventually, our desire to enjoy this world, eventually we will realize it's hopeless. Когда-нибудь, в конце концов, наше с вами желание наслаждаться этим материальным миром, мы придем к этому осознанию, что это абсолютно безнадежно. Because it's Krishna's desire that we do not stay in this world. Потому что желание Кришны есть, оно таково, чтобы мы не оставались в этом мире. That's his desire. Это его желание. And therefore, eventually, it's over. И поэтому когда-нибудь, в конце концов, это закончится. How soon is up to us. Как скоро, зависит от нас с вами. But forget it. Krishna does not want us to stay in this world. Но все же вы должны понять, что Кришна не хочет, чтобы мы оставались в этом мире. Eventually, somehow or other, he'll get us back. Когда-нибудь, в конце концов, Он нас заполучит обратно. So we can resist, we can, no, one more time. Мы можем с вами сопротивляться. Ну, еще разочек, еще разочек. Or we can surrender. Или давайте уже предаваться. I give up. Я оставил эти попытки. No hope. Безнадежно. Take me. Забирай меня. Take. Харе Hare Харе Кришна. Thank you very much. Спасибо. Есть еще вопросы? I think we're supposed to end. It's 9:15. Right? I've just asked if there is any questions. Okay? Yeah. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.